নমস্কার। প্রথমেই সবাইকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। আমাদের এই অনুষ্ঠানে এই কলকাতার এই অদ্ভুত অবস্থায় আপনারা যে সকলে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন, আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। সৌভিক রয় স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। Good evening and a big welcome to all our esteemed guests, distinguished speakers, and valued participants. On behalf of WATO, World Anti-Terrorism Organization, I welcome you all to this important seminar on religious extremism and terrorism, which has plagued the world and India for decades now. In this context, our focus today will be India, with special reference to West Bengal with the kind of challenges we face here and the way forward. The situation in West Bengal has been a cause of deep concern. The rise of religious extremism, illegal migration coupled with insidious transformation into violent terrorism poses a great threat to the very fabric of our beautiful state and nation. WATO, World Anti-Terrorism Organization, an organization with global footprints, is committed to fostering a global dialogue on combating terrorism in all its forms. Our objective is to have a clear understanding of the root causes of this menace, to analyze the challenges it poses, and to explore effective counter-terrorism strategies to eradicate it totally. We believe that by sharing knowledge, experiences, and perspectives, we can collectively contribute to building a more secure and peaceful India. I extend my sincere gratitude to all our speakers, panelists, and participants for joining us today. Your presence and contributions are invaluable to the success of this seminar. Today, as we embark on this journey together, our resolve, our commitment is towards finding tangible solutions and building a safer future for India and the world. We would like to thank our associate partners, Desher Dak and Komodoki, for helping us in this event together for today. Thank you so much. इस सभा में उपस्थित सारे देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल शोमी वैभव सिंह निर्वाण 20 इयर्स आर्मी में अपना कार्यकाल, इंडियन आर्मी में अपना कार्यकाल पूरा करके अभी वाटो में कार्यरत हूँ। मैं आर्मी में एक मौका मुझे मिला अपनी देश सेवा करने के लिए। अब वाटो के माध्यम से प्रेम और शांति का प्रचार अपने देशवासियों के बीच फिर से करने का मौका मुझे मिल रहा है। इसके लिए आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। मैं इस पावन धरती पर खड़ी हूँ जहाँ पर इस धरती ने हमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और समाज सेवक दिया है। The West Bengal as a state has also given India the most Nobel laureates also. It is a matter of great honor for me to stand here and address you all, and basically to brief you all about Wato. If we look at West Bengal is economically in the recent years has grown steadily. However, there are few problems in West Bengal, like you can say the unemployment, illegal immigrants, poor infrastructure, substandard healthcare systems. So we need to look into all these aspects as to how we can handle it. If I look at India as a whole, now India is multi-religious, multilingual, and multicultural country. So
we all need to learn to live in harmony. Now, जो ideological and religious based extremism is, changing on an like a everyday basis, you can say. So this basically gives rise to World Anti-Terrorism Organization. So this organization is basically our headquarter is based in Germany, and in India the headquarter is based in Pune, Maharashtra. Now, if we look at terrorism, now terrorism is basically, if you look at it, we use violence to instill fear so as to achieve ideological, religious aims, political aims too. So, so that there are ways to handle it. So how do we handle it? One is the conventional way, where we call in the defense forces and handle terrorism. So, but then that is too late. So, so how do we handle it? So in Wato, what we do is that we use soft powers to handle this terrorism problem. Basically, soft powers means, like, we focus on the youth. We the youth, if you look at, like, why does a youth have like radical ideas nowadays? Or, if you look at it, the primary source, I feel, is the extremist content that is available, easily available on the internet. So we need to work on that aspect. Using soft powers means, using art, literature, cultural exchange, tourism. We use all this to, to focus on the youth. And like, it has been proved in studies that if a child is, if we focus on the child right from their childhood, what happens is like they stay focused and they are swayed away from these radical ideas at a very early age. So in Wato, what we are trying to do is we are trying to use soft powers to combat terrorism. The youth of the state, if they want to get associated with us, it will indeed be an asset to World Anti-Terrorism Organization. Thank you so much. आदरणीय व्यासपीठ, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, मैं आज का विषय धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद भारत में और विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ वेस्ट बंगाल, इस विषय पे जाऊँ उसके पहले मैं वाटो के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगी. दो लेफ्टिनेंट कर्नल शोमी ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट वाटो. वाटो का मूल बेस है हमारा जो वैदिक मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, वी आर वन फैमिली, वी ऑल आर वन. वाटो स्टैंड्स फॉर दैट. दिस वर्ल्ड is our family. Wherever violence is happening, we will be there. हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक प्रिवेंटिव एक्ट्स एंड एक रिकवरी एक्ट्स. हमारा मेन हेतु प्रिवेंटिव एक्ट्स पे है. हिंसा ना हो इसके लिए कार्य है. युवाओं में हिंसा की भावना ही ना आए इसके लिए हम कार्यरत है. और उसी प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रम और योजनाएं बनाई है. ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल. जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म में ये कहा था. सम आर मोर इक्वल, ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है. व्यंग्यात्मक टिप्पणी मतलब सरकाज़म था कि समाज में असमानताएं हैं, बेरोजगारी है या सत्ता संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है, जो आज के वर्तमान में हम देख रहे हैं. हमने जॉर्ज ऑरवेल का उदाहरण क्यों दिया? धार्मिक उग्रवाद, ये विचारधारा अलग अलग परिस्थितियों में निर्माण होती है. कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हो या पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का हो, इन जनरल भारतीय विशेषज्ञ हो
या पाश्चिमात्य विशेषज्ञ हो, हर एक ने समाज या राज्य का विश्लेषण करने से पहले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है इसके बारे में बात की है। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं इनके लिए व्यक्ति के स्वभाव के बारे में अलग अलग विचारधाराएं होगी। वो किस बेसिस पे होती है? जैसे हमारे व्यक्ति के साथ अनुभव होते हैं। मेनी टाइम्स वी फील दैट कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। मेनी टाइम्स वी फील यार एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन, यू नो। दो चीजें देखेंगी कि परिस्थिति सुधारने के लिए एक तो व्यक्ति सकारात्मक प्रकार से सिचुएशन को देखेगा, या मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और इसके लिए मैं कुछ करूं, देन इट कैन बी एनीथिंग, बट वो नकारात्मक पद्धति से करेगा। इसमें से ही उग्रवाद का विचार सामने आता है। अभी धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद, ये कौन है? ये संगठन है, बट इट्स नॉट अ निर्जीव थिंग नहीं है। ये इंसानों से बना हुआ संस्था है। इंसान मतलब व्यक्तियों से बने हुए संगठन है। तो ऐसी व्यक्ति जिनके विचार उग्र है उससे भरा हुआ ये समूह है। सो धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद सेम है क्या? इसमें समानता है क्या? तो है भी, बट हम उनको कह सकते हैं कि ये दोनों एक जटिल और विचित्र सहजीवी है, एक जटिल और विचित्र पैरासाइट है एक दूसरे के। हम वो अक्सर देखते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। वर्तमान परिस्थिति में आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वेस्ट बंगाल में स्पेशली जिस प्रकार से जैश ए मोहम्मद, जेएमबी, इनकी संगठनाएं युवाओं को आकर्षित कर रही है, इस पे हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि युवाएं बहुत जल्दी इन चीजों को आकर्षित हो रही है? ऐसे क्यों हो रहा है कि youth are the soft target for the terrorism, and these terrorist organizations are very easily recruited them. I would like to give example of Pune, जो 3-4 महीने पहले हुआ था कि आईसिस से जुड़े 4 यूथ पकड़े गए थे। बिकॉज मैं पुणे से हूँ, आई स्पोक with few officers and I asked that कि साइकोलॉजी क्या है, उन युवाओं की साइकोलॉजी क्या है? तो उसका संबंध धार्मिक उग्रवाद से है। उमा हो, जिहाद हो, शहादत हो, हर एक धर्म के लिए या उस पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि उसी धर्म से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें और यूथ अमानवीय प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व है। जिहाद का अर्थ, लिटरल अर्थ संघर्ष है, जो कि आंतरिक संघर्ष है, और आंतरिक संघर्ष मे बी टू मेक अ ह्यूमन बेटर। बट जो जिहाद का उपयोग और जिहाद का लिटरल यूज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, वो खुद के धर्म को हिंसा के रूप से आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि आज का यूथ अनएम्प्लॉयड है, उसको एनोनिमिटी की भावना है, उसको अकेलेपन की भावना है। ही फील दैट आई हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। सो जब इन सब में एक यूथ है, तो वी एज अ सोसाइटी हैव टू रिमेंबर दैट कि ओके, दे आर सॉफ्ट टारगेट्स फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट वी एज अ सोसाइटी also lacking somewhere. Where we are lacking? We are not having conversation. We are not having dialogues. We are not talking with our youngsters that
We are not telling them that it's okay if you're failing, it's okay if you are not settling down the way society looks at you. We are not talking with them that we are with you. That's why they are making sure to find easy success. That's why they make sure to find that, okay, after doing this shortcut, I'll get a life. And they are choosing it. The great example was Kasab. Um, when it's about West Bengal, तो local insurgencies है, नक्सलाइट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे हथियार और ड्रग्स का आदान प्रदान ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. और आई थिंक माननीय चीफ गेस्ट इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट vastly. I would like to just give few questions to our youngsters that in this age of digital literacy, where they are looking their self, we need to ask them that will you be next viral sensation or the next headline horror? You have got the power to change the world, or you know that how to destroy a small part of it. It's up to you that if you want to be that being who invents that neat life-changing app, or that being who blows it up. Your thumbs can be mass creation or the mass destruction. You're not just consuming content, but you are creating your own story. Will it be blockbuster hit or box office bomb? आखिर में हमने एक वेस्ट बंगाल के लिए छोटी सी कविता लिखी है, वो हम कहना चाहेंगे. और उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि श्री अरविंदो जो थे, उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, और एम.एन. रॉय जी ने कॉस्मोपॉलिटिनिज्म की संकल्पना दी थी. और इसमें हम राष्ट्रवाद और व्यक्ति इनके बहुत कैसे करीब जा सकते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था. आई थिंक द टाइम यूथ विल अंडरस्टैंड टू नो देयर सेल्फ, to be empowered and to walk ahead with courage, we will not face problem like violence, and they will not get affected so easily. अभी हम मंच पे बुलाना चाहेंगे हमारे जो चीफ गेस्ट है सुबीर भौमिक सर. My books are essentially on Northeast, but I've dealt with terrorism at very close quarters. I will bring up two incidents today to highlight a point that terrorism, in whichever form you see, cannot be sustained, and this is my firm belief, without support of some state power. No terrorist organization, however, threatening or ferocious, can sustain in the long term unless they are supported by some state power. We have that example in South Asia. We have that elsewhere as well. The people who rammed the Twin Towers in US were supported by we know who. Where they were based, everything is known. Same here. The threat now, the thing that I was trying to tell you about the incident today, and I'm really alarmed, developments in neighboring Bangladesh, because this is bound to affect us in a very major way. Today, the new government, which is presided over the second independence of Bangladesh, as they claim, have allowed a helicopter to ferry Jashimuddin Rahmani, the convicted criminal, the leader of Ansarullah Bangla, one of the leading terrorist organizations, Islamist terrorist organizations in Bangladesh. He was ferried by helicopter to go and attend the Namaz-e-Janaza, which is the funeral ceremony of his sister in a district of Bangladesh.
So there are a lot of people here in Calcutta who are jumping up and down, biplab hocche, ছাত্ররা অমুক করছে তমুক করছে. This is what it is coming down to. This is exactly what has happened elsewhere in the Islamic world. We have seen the uprooting of an autocrat like Hosni Mubarak, and who followed to power? Morsi, Islamic Brotherhood, because they are most organized. The students can't hold on. They can effect a change by mass mobilization. They are not a political force, to take over power and run the government. Who enters there? People who are highly organized. And who are the best organized people in such situation? When a big party like Awami League is in trouble, who are the people? It's BNP and Jamaat and all these other people who are all sort of, layered. Their relationships are layered. So be sure you are in for real big trouble from the neighborhood. Because we have seen in the past very close connections between terror groups, Islamist terror groups, which originated and thrived in Bangladesh. And when the government there was trying to crack down on them, the complaint of the Sheikh Hasina government, and I've interacted with a number of Bangladesh intelligence officers, সব তো আপনাদের এখানে ভেঙে যাচ্ছে, আমরা এখানে যাদেরকে ধরার চেষ্টা করছি তারা সব আপনাদের এখানে চলে যাচ্ছে. This was a strident complaint when at the level of intelligence exchange, when Indian and Bangladeshi officers, where they will provide details about where some of their extremists have gone. The point I'm trying to make is now that's not going to happen, because now the shape of things that we are beginning to witness in Dhaka, the army chief, General Waqaruzzaman, the day he said that we are trying to bring about an interim government and we are in discussion with many political parties, the first name he took was of the Amir of Jamaat Islami. Jamaat, for your kind information, is a banned group in Bangladesh. And the Supreme Court, few days back, upheld the ban on Jamaat. My dear sister, Barrister Tania Amir, who is now under great threat, and Turin Afroz, who was heckled and attacked, Turin Afroz was the lead prosecutor of the International Crimes Tribunal, which tried the killers and collaborators of Pakistan Army in 1971. She was attacked. 2 days before she was attacked, she told me, Dada, শিবিরের ছেলেরা তো আমার বাড়ির সামনে ক্রিকেট খেলছে কারফিউর মধ্যে. They are playing cricket. And Shibir is Islamic Chhatra Shibir. It's the student wing of Jamaat Islami, which deeply penetrated this so-called big second independence movement of Bangladesh. They're organized force, they got in there. The other boys, they were there. But what I'm trying to drive at is West Bengal is really in for a big trouble. To get back into a bit of background, West Bengal, we have borders with Bangladesh, we have borders with Nepal. During the Maoist movement in Nepal, where was Mohan Vaidya arrested from? One of the top leaders of the movement? From North Bengal. So, even if you don't have a homegrown, radical organization here of that nature, you have a tremendous spillover effect. And then these other people, when they raise an outfit like that in Bangladesh, they like to raise it here as well, because the appeal for these organizations are quite often global. ISIS or some such group, they are their inspiration. One important point that was raised by Yogita, she was alluding to it without saying it in so many words, is counter-radicalization and de-radicalization. So you look at cultural, assets to launch counter-radicalization, and you also attempt to do de-radicalization with those who are already radicalized. It's easier said than done. My very good friend, Lieutenant Colonel Sajjad Jahir, who is Bangladeshi officer who has also written a lot on India-Bangladesh, freedom struggle and that kind of thing. He was given Padma Shri, 2 years ago. He works a lot on this area. And he says our main resource to fight radicalization in Bangladesh would naturally be secular Bengali nationalism, the secular icons. Today, Ritik Ghatak's ancestral house has been demolished in Bangladesh.
every single symbol of secular Bengali nationalism which gave birth to Bangladesh. Bangladesh was not created on the basis of Islam. Pakistan was. Those places have been attacked systematically. Mukti Yuddha, Jadughar, every single area, they've been attacked. And these people who handle the reins of power, the interim government, the army, they stood like spectators. So we have a pretty good, I'm not trying to condone the mistakes, the serious mistakes made by Sheikh Hasina. It is in her time that the plan to create 560 model mosques was taken. I don't have a problem with model mosques, but I have a serious problem when these model mosques were referred to as model mosque cum Islamic Cultural Center. One of my very dear sisters, who was also a minister, earlier very famous actress in Bangladesh, Taran Alim, said, she is the president of Bangabandhu Sanskritik Zone. She said, the model mosque সাথে যদি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার হয় তার মানে কি আর আমাদের এখানে জারি গান হবে না লালন গীত হবে না আমাদের এখানে শুধু ওয়াজ হবে ওয়াজ মেহফিল হবে and if you have listened to some of these ওয়াজ মেহফিল by people like Delwar Hossain Saidi, they're not only stridently anti minority, they're anti gender, anti women, horribly anti women. So when you are by decision of the state trying to turn the model mosques funded by Saudi Arabia, by the way, into Islamic Cultural Center, you are trying to create an alternative cultural pole, undermining the cultural basis which gave rise to Bangladesh. You are systematically, consciously trying to undermine the edifice of secular Bengali culture which gave rise to the movement for Bengali or Bangladesh independence. And this, mind you, was happening at the time when Sheikh Hasina was very much in power, right? So what has happened today has not fallen from the sky. These trends were already there. We have drawn attention to these factors. One of our chief advisor was the man who everybody believes was the closest to Pakistan. Everybody knew his eyesight link, Salman F. Rahman. His wife is Pakistani, he studied in Pakistan, he supported the cause of United Pakistan in 1971, and he is the biggest money launderer, the biggest bank defaulter. I've exposed him, and he stopped my visa going to Bangladesh. So these were the people who were around Sheikh Hasina. So, but today the danger is very direct. Direct in the sense that people who have come to power, people who are taking over power in Bangladesh, they are allowing an helicopter to ferry Jashimuddin Rahmani, convicted Islamist radical leader, Ansarullah Bangla team, who had made a list of secular Bengali intellectuals and had openly circulated. Openly. My sisters, Tania Amir, Tarana Halim, their name figured in it. A lot of women leaders. They are openly circulated. This Ansarullah Bangla team leader today is getting a helicopter to go and attend on parole the Namaz-e-Janaza of his sister. So, what I am trying to draw your attention to is that in Hasina's time, there was an effort to crack down on radicals, though she also patronized electoral political considerations. She was also playing with these guys. But she, after the Holy Artisan Bakery attack in 2016, you might have seen the film. What is it called? Faraza, in which one of the boys was killed, very famous Latifur Rahman's grandson, Faraz. I think the film is also called Faraz. Anyway, where he makes this point, he's talking to the terrorists and saying, yeah, amar culture ar tomar oi Islam oi ek jinish na. Bengali culture, your name, why your name is built to. So, if you have seen that film, you will realize. This culture, secular Bengali culture, is the greatest asset to fight radicalization in this region. But the way the symbols of secular Bengali culture have been attacked in the last few days in Bangladesh,
during the course of the second independence movement. I do say it with a bit of sarcasm because independence is achieved once. That is what I understood. They have achieved it a second time. I have no problem with that. But if this is the shape of things that's going to come, you know where Bangladesh is headed. And if Bangladesh is headed, if winter comes, can spring be far behind? West Bengal is bound to be affected. There is a fallback zone here for all these people to act on. And some of them, there's a map circulating now. Some of them actually see this as of this kind of radical activity. They see West Bengal as an extension of Bangladesh. This is not United Bengal, okay? This is an extension of Islamic Bengal, which is seen as a logical course of activity. This is dangerous. I'm not saying people here will subscribe to it or, the response will be overwhelming. But what I'm trying to say is the danger. For terrorist activities, you don't need, 50,000 people. You need 50 people. You need 10 people actually. How many people came to Bombay and created the chaos, that we witnessed on 2008? Kitne log the? So, to create that kind of thing, and with the technology of terrorism, vastly improved today, vastly improved. And it has several dimensions, including info-terrorism. So, what I'm trying to drive at is that since there is a nucleus which sees the spread of radical, cults across the border, they don't see, they don't define it within the territorial limits of Bangladesh. ওখানে আমাদের লোকজন আছে এইসব হবে টবে ওখানে, that kind of thing. This is where the real threat is. So I will flag 3 points before I finish. Number one, I'm very alarmed at the developments in Bangladesh and the kind of state patronage that some of these forces are likely to get. We saw this last time when BNP Jamaat Islami was in power in between 2001 and 2006. When 10 trucks load of weapons were being unloaded in Kornofuli jetty in the port city of Chittagong with a clear permission of the industry minister, because that jetty was under the industry ministry, not under the port ministry. And who was the industry minister? Motiur Rahman Nizami, Amir of Jamaat Islami. So you see the point. 10 trucks of weapons were being loaded in Chittagong. They were supposed to reach Paresh Borua, Alpha, and other extremist groups in Northeast, and also some of the Islamist groups within Bangladesh. So for these people who are into this kind of activity, this is not limited to the territorial limit of Bangladesh. They see Northeast, Eastern India as a logical extension of their activity. That's where the real danger is. And if this kind of activity now have state patronage, we are beginning to see the early symptoms of that. God bless this region. The third point is, what are we doing? What are we doing? I'm sorry to say, for a very long time, we were oblivious to the dangers in Bangladesh. My good friend Mahfuz Anam, who edits the Daily Star, has always been jokingly saying, Dada, India has 2 neighbors, Pakistan and China. We don't figure in your calculation, but we can be a real danger. And you would say, দেশটা যতক্ষণ বাঙালির দেশ আছে আপনারা নিশ্চিন্ত, এটা যদি মুসলমান দেশ হয় আপনাদের সমস্যা হবে. So if Bangladesh turns Islamist, already when General Ershad turned it into Islamic Republic, nobody tried to change that. So here the danger is the state patronage. Terrorists have been there. Terrorist organizations have been there. If they start getting state patronage, then you watch out. Now, what are we supposed to do? Unlike what Yogita said, de-radicalization, counter-radicalization, you can do it in your own territory. But when there is a clear advent of terrorism from across the border, you have to fight it the very hard way. You don't have a choice. You have to fight it the very hard way. And then if people talk of human rights, well, I have less than
less of a year for that kind of thing. You have to fight terrorism the very, very hard way. There's no choice. You have to fight it the way, that for the last few years, our security setup has tried to fight it. Not that we have got all kinds of support, even from our friends like the US. They're trying to create, they're trying to create problems for us when we have gone and hit terrorist leaders who have put bombs in our aircrafts. You've seen what the Americans, the Canadians have done with us. But we at least tried to hit it the very hard way. Ghar mein ghus ke marenge. That's the way to fight this. You can't, wait on the border for these people to come in. You will stop 5 guys, 10 guys will come in. So you have to hit it at the roots, and you have to do it the hard way. Now, for those people, sort of soft talking all the time, this does not work. Terrorism understands only one language, the force. And you have to fight it. You have to fight iron with iron. Yeah, counter-radicalization, de-radicalization is all very fine. You hit it, you do it at the grassroots, you do it at the basics. But when the problem is there, right on your doorsteps, you don't sort of take out sweetmeats and face it. You take out something that works with them. So then you have to fight force with force. And we've done this for the last couple of years. Under the able leadership of Ajit Doval, these things have happened. I work with him. But the point is, we've got less of a cooperation even from our so-called friends in the West. They don't create problems. They've created problems for us. When we have tried to hit somebody, who put bombs in our planes, the Sikh terrorists. You've seen that. When Hardeep Singh Nijjar was killed, now they're trying to find out which Indian officer was responsible. I know the people who were involved. This is, of course, a Chatham House rules, it's inside. We know who the people, we are in the same team. But the point is, when Israel goes and strikes, it's okay with the US. When we do something like that, we are supposed to behave Gandhian. What is this logic? So I'll end here by saying 3 things. State power patronage, without which no terrorism can survive. An organic basis for that kind of terrorism, which exists, which we can all see. And the third thing is the role of the big powers. No double standards, sir. If Israelis can go and hit somebody, in Uganda, we have a right to do that as a nation. Thank you. So start with the issue of terrorism, specifically religious terrorism. I think terrorism, the word in itself, is all encompassing. There is really no religious barbed wires within the ambit of activities that we refer to as terrorism. When Shubhita was referring to the terrorist activities in Northeast, and then moved on to Bangladesh, he very aptly pointed out to the incident where 10 truckloads of weapons were being loaded to be delivered to who? The Alpha Chief Paresh Borua, if I am not very wrong. So one terrorist to the other, one an Islamist and another not an Islamist, but still hell-bent on terrorizing the people of my country. Therefore, terrorism has no geographical borders, it's true. And to me, it does not have any religious borders or barbed wires either. এবার একটু বাংলায় বলছি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, আমাদের বাংলার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে যে পশ্চিমবঙ্গ ইজ আ সেফ হাভেন ফর টেররিস্ট, এখানে সন্ত্রাসবাদীদের খুব সেফ জায়গা, এই প্রচার আমি ব্যক্তিগতভাবে একেবারেই বিশ্বাস করি না, একেবারেই মানি না। একই সঙ্গে আমি এটাও মানি না যে ভারতের ক্ষেত্রে কোট আনকোট জেহাদি সন্ত্রাসবাদ একটা মস্ত ইস্যু, সত্যিই মনে করি না। আমি জানি এখানে উপস্থিত 99% মানুষজন আমার এই কথায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন, মানবেন তো না নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি সেটা সত্যিই মনে করি না। কারণ জেহাদি সন্ত্রাসবাদ এই টার্মটাকে ব্যবহার করে বা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার, সেটা কোনো রাজ্যের হতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সরকার, রাষ্ট্রের সরকার,
তারা নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে, যারা একটি নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর, তাদেরকে নিশানা করেছেন। সেইটা আমার কাছে বড় আপত্তির। এর মানে কি আমি বলছি যে কোনো রকম ইসলামিক টেররিস্ট অর্গানাইজেশন কোথাও নেই? 100 বার আছে, 100 বার আছে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে বর্ডারের ওপার থেকে, সেটা পাকিস্তান হতে পারে, সেটা কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশও হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে চায়নার মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত অন্য জায়গা থেকে আসা লোকজনও হতে পারে, যাদের মাথার মধ্যে ইসলামিক রিপাবলিক ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা নিয়ে যারা হয়তো নিজেদেরকে চাড়িয়েছেন, নিজেদের ইডিওলজি তৈরি করেছেন, যদি এটা ইডিওলজি বলতে একটু অসুবিধাই হবে অনেকের, তারা আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়। জম্মু কাশ্মীরে একটা অনেক লম্বা সময় ধরে, কয়েক দশক ধরে আমরা যে লড়াই ভারত সরকার, ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের দেখেছি, যার মধ্যে পড়ে জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে, সেগুলো তো অস্বীকার করা যাবে না। আমরাই তো সেই রাষ্ট্র, আমরাই তো সেই দেশ যাদের দুজন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধী এবং তার পুত্র রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধী সে সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, বাট হোয়াট এভার। এবং ইন্দিরা গান্ধীকে যারা খুন করেছিলেন, সেই খালিস্তানি মুভমেন্টের সঙ্গে তাদের যোগ পাওয়া, এলটিটিইর সঙ্গে রাজীব গান্ধীর যারা হত্যাকারী তাদের যোগ পাওয়া, এর কোনো কিছুকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ঠিক যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না মুম্বাইয়ের 26/11 যে আক্রমণ, ঠিক যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না গোটা ভারত জুড়েই বেশ কিছু জায়গায় সন্দেহজনক গোষ্ঠী, যেগুলি জঙ্গি গোষ্ঠী না রাজনৈতিক গোষ্ঠী না অন্য কোনো গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী আমি জানি না, তাদের আক্রমণগুলি তো ঘটেছে, অস্বীকার করার জায়গা নেই। কিন্তু একই সঙ্গে যেটা ঘটেছে, এই বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে একটি বিশেষ ধর্মের বহু মানুষকে বছরের পর বছর জেলে পচানো হয়েছে। এরকম একাধিক উদাহরণ আছে। সুরাতে আছে, 21 বছর ধরে ট্রায়াল ফেস করার পর 127 জন মুসলিম যুবক, বা তখন তারা যুবক ছিলেন না যখন তারা ছাড়া পেলেন, কোর্ট কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে 21 বছর পর, প্রমাণ নেই। এবং কোর্ট বলছেন যে তাদেরকে ফ্রেম করা হয়েছে। এটাকেও যদি কেউ বলতে চান যে স্টেটের তরফ থেকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের তরফ থেকে ভয় দেখানো, সন্ত্রাসবাদ মানে তো তাই। এখানে সরাসরি কাউকে মারছে না, এটা ঠিক, প্রাণে মারছে না, কিন্তু সব তো ফেরানো যায়, দুটো জিনিস ফেরানো যায় না, এক প্রাণ ফেরানো যায় না, একটা সময় ফেরানো যায় না। যারা এখানে ছবি বিশ্বাসের সেই অমর ডায়লগ মনে করতে পারবেন, ফিরিয়ে দাও আমার 12টা বছর, একইভাবে এরকম বহু মানুষ গোটা ভারত জুড়ে, তাদেরকেও হয়তো বলতে হয়েছে ফিরিয়ে দাও আমার 20টা বছর কি 21টা বছর কি 19টা বছর। নামের তালিকা অজস্র রয়েছে, সেই তালিকা বলে আমি ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গে একদিকে যারা ধর্মের নামে হোক, ভাষার নামেও হতে পারে, এথনিসিটির নামে হতে পারে, এই তার নামে হোক, যখন একটা ফান্ডামেন্টালিস্ট মৌলবাদী এক্সট্রিম কোনো ধারণা নিয়ে কেউ কাজ করেন এবং তার কারণে যখন অন্যদের উপর তারা আক্রমণ করতে হবে, সাধারণ মানুষ, একদম নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষ, তারা তাদের উপর আক্রমণ করতে হবে, সেই জায়গাটাকেই তো আমরা সন্ত্রাসবাদ বলি, একটু লুজলি যদি ডিফাইন করি। আবার সেই একই জিনিসটাকে ব্যবহার করে সরকার বা রাষ্ট্র যখন পাল্টা তার নিজেরই নাগরিকদের ওপর একরকম আক্রমণ করছে, তাদের প্রাণ না কেড়ে নিক, তাদের সময়টা কেড়ে নিচ্ছে 5 বছর 10 বছর 20 বছর, সেটাও কিন্তু একরকমের সন্ত্রাসবাদ বোধহয় বলা যেতে পারে। এবং দ্যাট ইজ নট আ ভেরি গুড ওয়ে টু ফাইট টেররিজম। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যদি এই ধরনের পাল্টা দেওয়া হয়, যে নিরপরাধ মানুষকে তারা হেকেল করছে বছরের পর বছর, এই জায়গাটাতেই দেখুন টেরর শব্দটা বা টেররিজম এই টার্মটার যে পলিটিক্যাল নুয়ান্সেসগুলি রয়েছে, সেখানে সুবীরদা একদিকে যেমন বলছিলেন যে কোনো সংগঠন সরকারের বা স্টেট পাওয়ারের সমর্থন ছাড়া লং টার্মে টিকতে পারে না, একইভাবে এটা থেকে একটা করোলারি ড্র করলে আমরা বোধহয় বলতে পারি যে স্টেট পাওয়ারই কি চায় যে কোনো না কোনোভাবে, কোনো না কোনো ফর্মে, কোথাও না কোথাও এই টেররিস্ট গ্রুপগুলি বা তাদের ধারণাগুলি টিকে থাক। যদিও আলোচনাটা মূলত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক হওয়ার কথা, ভারতবর্ষ নিয়েই হওয়ার কথা, আমি সেটা নিয়েই বলবো বা সেটা নিয়েই বলছি, তবু একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। তালিবানদের যে রাইজ 2021-এ তারা আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে,
তারা তো এখন ওখানকার সরকার, কিন্তু তারা আমাদের কাছে তারা তো জঙ্গিদের থেকে কম কিছু নয়। তারা যেভাবে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম অধিকার, বিশেষ করে নারীদের অধিকার যেভাবে তারা ছিনিয়ে নিয়েছেন, কোনো সভ্য সমাজে তাদের জায়গা থাকতে পারে না। এই নিয়ে বোধহয় আমরা সবাই একমত। এবং বোধহয় আমরা এটা অনেকে জানি বা কেউ নাও জানতে পারেন যে আফগান সিভিল ওয়ার যখন 1970s শুরু হচ্ছে, সেখানে একদিকে রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি আর একদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি পরবর্তীকালে তারা ঢুকছে। একদিকে মুজাহিদিনরা রয়েছে আর একদিকে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স রয়েছে, এবং এই মুজাহিদিনদের একটি গ্রুপই ছিল এই তালিবান, অত্যন্ত ছোট একটি গ্রুপ ছিল। তাদেরকে সিআইএ এর মাধ্যমে, এটা অনেকে বলেন সিআইএ এর মাধ্যমে আমেরিকান সরকার পাম্প দিয়ে 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 সেই বিড়াল থেকে বাঘ বানিয়েছে। সেই বাঘ তারপরে গোটা আফগানিস্তানটাকে দখল নিয়ে নিয়েছে। আইসিসের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন তার পেছনে নাকি সিআইএ এর ভূমিকা আছে, আল কায়েদার ক্ষেত্রে অনেকে এই কথাগুলি বলেন। অর্থাৎ কোথাও না কোথাও এই বড় বৃহৎ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি, এমনকি আমাদের পাকিস্তান থেকে যারা কাশ্মীর বা জম্মু কাশ্মীর বা বাকি ভারতের বাকি অংশে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন বা করেছেন, তাদের পেছনেও পাকিস্তান তো বটেই, সেই পাকিস্তানের পেছনে আবার কখনো চায়না, কখনো হয়তো আমেরিকা বা হয়তো অন্য কোনো রাষ্ট্রের যে সক্রিয় সহায়তা ছিল বা রয়েছে, এটা আমরা কি অস্বীকার করতে পারি না। ওসামা বিন লাদেনকে বলা হয় অ্যাবোটাবাদ পাকিস্তানে, সেখানে গিয়ে মারা হয়েছিল। যে আমেরিকায় জর্জ বুশ যখন প্রেসিডেন্ট, তার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের ফ্যামিলির বিজনেস টাইজের খবর আমরা আমেরিকান নিউজ পেপারেই দেখেছি। তারাই আবার গিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে মারছেন। অর্থাৎ কোথাও গিয়ে টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে স্টেট পাওয়ার, ইন্টারন্যাশনাল স্টেট পাওয়ার হতে পারে, আমাদের এখানেও হতে পারে, তাদের কোথাও একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থেকেই যাচ্ছে। ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়েই WATOর মতো অর্গানাইজেশন, যারা প্রথমেই বললেন, যিনি ওপেনিং স্টেটমেন্টে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৌমি যেটা বলছিলেন, যে ইউথ যারা কম বয়সী যারা, তারা যাতে এই ফান্ডামেন্টালিস্ট আইডিয়াগুলির প্রতি আকৃষ্ট না হন, তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি এটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি, যে যারা কম বয়সী, যাদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই ধরনের জঙ্গি গোষ্ঠী বা এই ধরনের এক্সট্রিমিস্ট গোষ্ঠীগুলির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার, তাদেরকে প্রথমেই আটকে দাও, তাদেরকে প্রথমেই বোঝানোর চেষ্টা করো যে ওইটা নয়, ওই পথটা নয়। এবং একই সঙ্গে কোথাও গিয়ে কিন্তু এই প্রশ্নটাও তুলতে হবে যে এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ আদতে কি গিয়ে কোথাও রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থকে ব্যাহত করে না তাদেরকে আরো সাহায্য করে, সেই প্রশ্নটাও কিন্তু আপনাদেরকেই তুলতে হবে। কারণ ইউথের কোয়েশ্চেন যখন আপনারা তুলছেন, তাদেরকে জঙ্গি যে ভাবধারা, যে এক্সট্রিমিস্ট ভাবধারা, তার থেকে দূরে আনার চেষ্টা করছেন, তখন যাদেরকে রাষ্ট্র দশকের পর দশক জেলে পচিয়েছে এবং তারপরে তারা ছাড়া পেয়ে গেছে, তারা কিন্তু প্রমাণিত জঙ্গি কেউ নন। এবং এটা অনেকেই আমরা জানি যে এরকম বহু ক্ষেত্রে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। আমি আশা করব আপনারা তাদের দিকেও নজর দেবেন, তাদের পরিবারের দিকেও নজর দেবেন। কারণ যে বাচ্চাটি ছোটবেলা থেকে দেখছে যে হয় তার বাবাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা হয়, বা বাড়ির কোনো পুরুষ, কাকা হতে পারে, জ্যাঠা, যাই হতে পারে, তাদেরকে বারবার পুলিশ হ্যারাস করছে, তাদেরকে বছরের পর বছর কোর্টে যেতে হচ্ছে, কি জেলে থাকতে হচ্ছে, জঙ্গি তকমা নিয়ে, এবং ইভেনচুয়ালি সে বেরিয়ে আসছে, খালাস পাচ্ছে, তার কোনো পাপ নেই, কোনো অপরাধ নেই, তার মনের মধ্যেও কিন্তু সেই বীজটা তৈরি হতে পারে যে আমি প্রতিশোধ নেব। সেই জায়গাটাও আপনাদের অ্যাড্রেস করতে হবে, আমাদের সবাইকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করতে হবে যে জঙ্গি তকমা দিয়ে কারো জীবনটার 10 বছর 20 বছর কেড়ে নেওয়া, তার পরবর্তী জেনারেশনের ওপর যে প্রভাব ফেলতে পারে, তার থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টাটাও কিন্তু এই জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটা লড়াইয়ের অংশ। ধন্যবাদ। Good evening, everybody. Let me be very clear that I have strong differences with all these the opinions we have got today here in this evening. Just because my house is burning, so I don't have much space for discussion, debate, or anything. And I have seen who have put my house on fire. This is 16th August. 78 years back, this city started to burn on 16th August. Surabordi, the butcher of Calcutta, the Muslim League. And you must remember that what we call Awami League, it was Awami Muslim League. And Surabordi was one of the founder of Awami Muslim League. In this city, when we were discussing, we should not have any soft corner for the ideology who started this thing and killed thousands.
And I have also strong exceptions with Mr. Bhomik, long-term friend of mine. Forget about Pakistan, East Pakistan. Take us Bangladesh. During last 50 years of Bangladesh, whether it is Sheikh Hasina, whether it is Ershad, whether it is BNP, they have all kicked out 1 crore Bengali Hindus from Bangladesh. It's the worst ethnic cleansing in the human history. So, this is the reality. Forget about who is good, who is doing quickly. And if you read the, this empirical work of Abul Barkat, this has been done equally both by Awami League and BNP. It's an academic work. And besides that, what I want to say that this is a terrorist city. We have just had an ex-chief minister who just passed away, and we have a chief minister. Can you invite Taslima Nasrin in a meeting here? Can you? If you can tell me, I can ring her now. Because our state, the state of West Bengal, is run by the terrorists. You'll find 3 days, 19th, 20th, 2019 against CAA. 3 days this whole state was under the terrorists. They burnt everything. Did our police fire a single round? No. Because this state government does not fire on the terrorists. They are supported by the terrorists. But if 2 students throw some stones, they can kill in Daribet. 2 students. So we are in such a situation. We have not to be hesitated anything. I mean, even I'll request Wato to think. You have given a very soft explanation of jihad. It is an internal fight. No, it's not internal fight. There is no spiritualism in Islam. It's very clear. It's very clear. Kill the people who don't believe in our religion. There is nothing spiritual in it. They are very thing. And who does this? And if they get themselves killed, they are called shaheed. We use a wrong term. We don't have any shaheed in our thinking. And another major difference with Mr. Subir Bhomik is that in the formation on Bangladesh, there was nothing called Bengali nationalism. Awami League had 6-point program, Chodafa Dabi. It was started in 1966. This 6-point program was its first line of that program was that we want to have Pakistan in line of Lahore Resolution. What is Lahore Resolution? Lahore Resolution said that there will be a number of sovereign states in the Muslim majorities areas. And that this whole term Pakistan was not there. So after Bangladesh formed, Abul Mansur Ahmed, one of the most important politician in joint Bengal and then who became an acting prime minister for a few days in Pakistan, and is a very good writer. He said that government of India has helped us to implement Lahore Resolution because, and we have named it Bangladesh. Bangladesh is just Pakistan too. If you see the 6-point demands there, what was the demands there? These are all basic demands which economic demands East Pakistan should have. And only one point was that this East Pakistan should have its own armed forces because they had after 1966 war, East Pakistan had an understanding that if there is a real danger, Pakistan army, West Pakistan army won't defend this. So there was no term of Bengali nationalism, no term of Bengali language, no term of secularism, no term of anything minority. So this is a false concept that Bangladesh was formed in the basis of language and secularism, blah, blah, nothing. And most important thing, there is no Bengali in Bangladesh. Listen to it. A nation
And ethnicity does not belong to any language. Australians speak in English. England, they speak in English. In Canada, they speak in English. They are different nationalities. Messi talks in Spanish. Is he a Spanish? Christians, they have throughout all the language in Southern America. Just the Muslims did in Middle East. They have stopped coming to up to Iran. Then the Farsi is still there. So language is not the basis, only basis of a nationalism. What is that? It is the culture, which includes religion. You may or may not. So unless someone's mother tongue is Bengali, and he also thinks that he is part of the 5,000 years of Indian civilization, he or she is the only Bengali. He or she is in any Bangladeshi term, they will start with 1,000 years. It's 1,000. If you just go to Bengali literatures, Bangladeshi literatures, they'll always talk of 1,000 years of Bengali literature. BBC did a survey that who is the most important Bengali of 1,000 years, Mujibur Rahman. I have no objection. They can do any survey or this kind of polls. But Bengal is not for 1,000 years. We have Bongo Sena, Bengal army in Mahabharata war, right? We have Shashanko, when we start our Bengali calendar, 1,500 years back. But then why Bangladesh is 1,000 years? Because they talk of, because Bakhtiyar Khilji, he came 1,000 years back, 1200 AD. So we have to very clear when we are thinking of extremism, terrorism, everything, we have to very clear, and I am saying as a Bengali, refugee Bengali, that our house is on fire. Can you imagine? Toslima Nasim, she has no case here, any police case, she can't be brought here. So, it is our last stand of existence. And I would request Wato that tell Islamic terrorism, look, there are crimes in the world, in every society for last several thousand years of human civilization. There will be called this terrorism, that terrorism, but Islamic terrorism is not that. It is an international thing based on a strong ideology. It's not a local thing. So don't mix it with others. And it has impacted every one of your life. When you fly, you are nearly made naked in the airport. For who? Islamic terrorism. So, don't make anything light of it that terrorism has no religion. These are all rubbish. One religion is based on terrorism. Terrorize the people and go it. And then important thing is something has happened in Bangladesh. Yes, that has something happened. But this has not changed seriously anything really. Bangladesh was, as I said, as communal when it was in Pakistan. They are kicking out the Bengali Hindus for last 50 years. They are doing same thing. And thirdly, and that again I am saying, the two chief ministers, the last past one who passed away, and this chief minister, they are the major backer of terrorism because our demography has changed. Our demography has changed. Remember this West Bengal. This West Bengal was formed based on demography, religious demography. Very clearly, Muslim majority areas are East Bengal. Hindu majority areas were West Bengal. What is majority? 51%? No. This should be 1951 basis. 80% Hindu. And we have to take it to back. Unless you do that, you are terrorist. You have terrorists with you. And don't forget the things that sometimes you think, oh, we live here, our area is nothing like that. If 5 kilometers away, 2 trucks of Islamic terrorists will come and burn your house, nobody will do anything. No police from police station will not come. We have seen today what happened yesterday night, what happened. Same happened when this NRS hospital, the students had altercation with some old patient of that religion. So then they said that the people went away. Then they said the police,
look, they are going out, they will be coming from Tiljala for taking revenge. Police were there, they did not do anything. They came after 2 hours with 2 trucks and beaten the doctors. So we are living in a terrorist state. This is our last stage of war. Demographically, we are nearly defeated, and this has to be pushed back with all kind of forces. Let me give you an explanation. I live in the area, Jadavpur area. Till now, I have not to wake up with the disturbance of azan in the morning, and that is illegal. As I say, why it is a terrorist state? Supreme Court. Here, first there is a case that because we have our national rule or noise rule that from 6 a.m. to 10 a.m. before that you cannot use any mic before 6 a.m. in the morning. That is a national law. Now here it is not obeyed by these azan people. So people went to court. Calcutta High Court given the order, yes, you cannot use the microphone. Then here the Muslim community went to Supreme Court. There that has been also thrown out. Had the azan stopped? No. Why? Because you live in a terrorist state, an Islamic terrorist state. Now we have to fight back. We fought back sometimes. Why I am saying Jadavpur area, we used to have this kind of azan. At that time, the microphone was not there. But then there was 64 trouble in Bangladesh, in East Pakistan and all these things. So there is a pushback. Our area was cleared. For last 50 years, we live so safe. So, unless you change the demography, and that can be easily done, not violently, constitutionally, you identify through NRS, NRC, all these people who have infiltrated. If you see the census, 1951 census, West Bengal's Muslim population was 19%. In 1971, 20 years, it remained more or less 20%. So, though it should not be, because between 51 to 71, 1 crore of refugees have come. It should have gone to 80%, should have gone to at least 83, 84%. Anyway, even I giving that portion. So we should have that margin. So anyone from 1971, that has to be done. Assam is the Subir Bhomikas tell one thing. Forget about students movement. Assam did a big student movement. You know, in 1991 there was no Assam census for that. They give life. There is a huge, Assamese nationalism there. Tej dim, tel dimna. What happened? 1951 to 1971, Assam, I am telling on census data. 1951 to 71, Assam, today's Assam, because in 1951, Assam was with all Meghalaya and everything. That Assam had Muslim population of 24%, right? 51 to 71. Now after 71, 79, that Assam movement started. In 81, there was no census because of that. A big thing happened, because of that, in our constitution, on citizenship issue, there is a separate section only on Assam. Now, 91 census was not done. Then 2001, 2011 census. What happened after this big, and it all started with infiltration thing, because I forgetting the constituency, where they suddenly found that the 10% Muslim population is increased. So that started the thing. It was not anti-Bengali. They first said it is a anti-people coming from outside. Then in 2011, 24% have become 34%. So what was all this movement? 24% have become 34% because Assam had this kind of government what we are having. So right now, please, I am saying I may be very parochial. I am only thinking of my house. No thinking of all India, international, everything, because my life is at stake. My life is at stake, right? Tomorrow they can say, no, you cannot talk. That's why focus on only one thing, Islamic terrorism. Forget about
that you can de-radicalize that. You cannot. If there is no movement from inside that community, nothing can happen. And there is no light because of my age. We are saying till 1980s, there was some sign. After the Iran happens, and whole world, the Western world, they're accepting this Islamic fundamentalist as it is. You can show some tolerance, something, when you are in strength. We are, and it's a very sorry affair that we don't have 2021 census yet. If 2021 census come, we'll find 2011 census, West Bengal had 27% Muslim population. Must have gone to 35%. So we, and the local elections shows that. So we are in such a position. We have to save my house. So I won't go into much debate of this and that. We have to fight and showing no mercy on this terrorism. Thank you all. Religious extremism, terrorism in India, with special reference to West Bengal, challenges and the way forward. So I know the name of terrorism, but really I have not experienced it yet in that manner, what Mohidda was telling, that yes, there is risk. So we have seen most of the things in television. We have observed several instances in Kolkata, but at least most of our homes are not burnt yet. We must be careful. The second thing I would tell, and I would specifically tell to people who rule the country or who rules the state, is the first principle that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool. So when we talk about something, when we talk on certain issues, when we give examples of Muslim extremism, which we agree, we must remember that Durga Puja is coming, and already on several roads, the roads are blocked. We, the most liberal Bengalis, I myself am very proud of being a liberal Bengali Hindu. I really suffer a lot when I travel in Kolkata during this puja time, starting from August to October. You all face that. All the roads are blocked with big pandals. So that is also taking or putting people in trouble. So this is what, or this is where we should be careful. Obviously, Bengali Hindus, I must say, I repeat, is one of the most liberal part of the world. We think of our God and Goddess as parts of our family, like Ma Durga comes to home during this time. We feel that our gods and goddesses are all part of us. So that way we are extremely liberal, but it is not that we, being Hindus, we do not bother ourselves also. So there we should be careful. We should not fool ourselves by looking at Muslim extremism, which is Christian extremism is also there. And we really don't want to, as Mohidda correctly pointed out, that when from Middle Eastern countries, they are not allowing women to even come without burqas or some dress codes while running 100 meters. If they are allowed, then why Russia shouldn't be allowed? They are fighting with Ukraine, and you are not allowing Russia to come to Olympic. So, but the problem is, all these are examples. So when we take each example and try to draw corollaries in politics or in political science, in philosophy, in social science, the problem is, in science, when we talk about uncertainty, anishchayata, and incompleteness, asampurnata, the scientists understand that yes, we are wrong here. There are certain things which are incomplete, certain things which are not proved. You really do not know where the electron is, but most of the time, the fundamentalists and even sometimes the political leader who are actually autocratic, they always think they are correct, and that creates the problem. And these autocratic people, these fundamentalists, they always use the kind of lumpenization in the society. So if you think about 1856, 57, when Marx and Engels were writing about lumpen proletariats and all these things, you must understand that
we are a very important part of the society who are coming from middle class. We believe in our religion. We don't want to kill people. We don't want to be killed. And this has to be placed in proper mathematical and statistical format, that we like to be ourselves. We don't like to be the fanatic people who are actually. So the question of, when we are talking about terrorism, religious terrorism is written here, which is a correct statement, because if on the packs of cigarette you give the images of cancer, then on all the religious places you should also put the notice board that religion is not good for health or humanity, because the religions, they fight against each other and they kill more people than cancer. If you calculate how many people have been killed. The other things possibly you can think is politics. That kills more people than any kind of, I would say, any kind of events in the world. So that we should be very careful. And the third thing I would tell, again Feynman's quote, I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questions. So Mohit has given some data. Those are the answers. And the way Mohit told, as if that can't be questioned. And you clapped a lot. I will tell you not to clap for myself, but I would rather have questions which cannot be answered. That is how we go through. So taking a social event, taking some examples, and you conclude to a corollary is very risky. Like you consider about autocracy. In India, we have the political parties, which is our strength, where we talk about democracy very seriously, Ganatantra, Bharatiya Ganatantra, where we vote. And we have to believe that sometimes BJP is considered to be a very autocratic party, and that party allowed Congress to win in Karnataka. That party allowed the opposition so that they could get only 240 seats and happy with that. That talks about the strength of our democracy. But if you look at Bengalis, again Mohita was telling very rightly that who are Bengalis. First you look at Bengalis and our political leaders of that time, so that after India was divided, you think about the intellect of our political leaders of that time, that they created Pakistan, they allowed to create Pakistan, which has two parts, which are two sides of India, a country. So the leaders of that time, they allowed, so Indian leaders are also responsible, they allowed a country to be decided, which was named as Pakistan. One part of that was West Pakistan and one part of that East Pakistan. You just think that these politicians, they are so powerful, they are so meritorious, they are allowing a country to build like that, where inside there is India. And also you know the history that some people thought that inside India, in Hyderabad, there would be another country. Can that happen? A country generally should be connected, generally should have a border. That is natural. Yes, there are examples where a country might have several islands, some islands are mixed, there are lots of confusion can happen. But you think about the idea of our political leaders of the time, that cannot happen. And then naturally Bangladesh came out and there are lots of confusion and all those things. And what happened in Bangladesh, that had already shown that what was the fight between. If you think very carefully, Hasina was talking about some kind of liberal things. He was generally pro-India, but she didn't allow for any proper election for last 2-3 times. You check the history of the elections. She didn't allow people to vote. So one side liberal people, but autocratic, and the question of corruption is always there. The other side, it was the people who are fundamentalists. So now what are the options? Frying pan and fire. Same case is in the places. So since the Bengal part is coming, I would request you to look at West Bengal, Tripura and Bangladesh. And starting from old days, the Congress regime, the left regime, the BJP regime in Tripura, the Trinamool regime in West Bengal, you see the
amount of autocracy in these places. I'll give you again some examples, not proof, because in social science or political science we cannot prove anything. But if you look at the 1972 assembly election, what Congress did in West Bengal, before that, 1967, 69, 71, 3 elections, lot of people were killed. You look at Tripura, the left regime of West Bengal, the left regime of Tripura, you look at that. You look at Bangladesh. What that tells? Whereas Bihar or UP, they have come forward, there is not much electoral violence in those places. We, the Bengalis, again, by Bengalis I define as West Bengal, Bangladesh and Tripura, we are not careful enough. We are allowing the autocratic leaders to use the lumpens to win the election irrespective of the party. The party leaders, they are nice people sometimes, they are logical people, intelligent people, but during the election, so I was of 12 years when 1982, the assembly election of West Bengal was there. I could not understand the whole thing at that time, but started gathering data. And after that, all of you may be supporter of different political parties. We all have in our mind. But you tell me one election in these 3 states where it was absolutely fair. And when autocracy comes, you have more chance of terrorism. So we must be careful. We must be careful from the issues of Bangladesh. I will just take one correlation that when BJP was winning huge number of seats, then Bangladesh was running smoothly, more or less. This time you see BJP got 240. America or some other countries understood that, okay, the government in India, I'm not telling it is a bad thing. BJP got 240, they have a coalition, good. They cannot be autocratic that way. But on the other hand, the people who are looking at our country, they also understood that, okay, this might be the time. So again, I'm telling this is not a proof. There might be a correlation of time and we must be very careful. I must say that Bangladesh is, I have some work with Indian government I'm doing for last 20-30 years in the domain of cryptography and security. My idea is I really don't care about, yes, there could be risk. They can attack us, Bangladesh or Pakistan, but with our power, we really do not care about them. The only country we have to be careful is China, because one, they are autocratic, they don't have an election there, so they don't allow their people to talk. Our main power is we are a democratic country. We can talk against any political leader at any point of time, not being attacked by those political parties, and that gives our strength against terrorism. So I understand, I believe we have a strong resolution that we would be able to fight terrorism very well in India as long as the democracy is there, as long as good elections are there, where BJP being is in power and being very powerful even gets 240 seats. That should happen in Bangladesh, in West Bengal and in Tripura. We Bengalis should be very careful. Thank you. There is no question about that. The West Bengal is burning. Burning from foreign infiltrators, burning from Quranic verses, those who are taking the Quranic verses in their account absolutely, and burning for other various reasons. But that is not my purview of discussion for today. আমরা সবাই জানি যে কিসের জন্য কেন এটা হচ্ছে। আজকে যে এই রামমোহন লাইব্রেরির 4 তলায় বসে আমরা এই আলোচনা করছি, এটা বাংলাদেশ হলে হতো না। হিন্দু মেজরিটি জায়গায় বসে আমরা সব কথা আলোচনা করতে পারি। একমাত্র হিন্দুরা যেখানে বেশি আছেন সেখানে গান্ধীবাদ চলে, মার্ক্সবাদ চলে, সেখানে কোনো অস্তিত্ব মানি না এরকম লোকেদেরও জায়গা আছে। এক কোপে পাঁঠা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, অথবা আমরা মুসুর ডালকেও আমিষ মানি,
আমরা কিন্তু এক জায়গায় থাকতে পারি। আপনি দেখুন সারা পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের যতগুলো বৈচিত্র্যময় ব্যবস্থা আছে, মানে উপদল আছে, তাদের সমস্ত সবাইকে পাবেন ভারতবর্ষে। বাংলাতে তার একটা মেজরিটি পোর্শনকে পাবেন, সিয়া, সুন্নি, আহমেদিয়া, আরো আরো ছোট ছোট যত ফ্র্যাকশনস আছে। কিন্তু আপনারা কোথাও পৃথিবীর বাইরে 57টা মুসলিম কান্ট্রি আছে আমাদের ভারতের বাইরে পৃথিবীতে, কিন্তু কোথাও আপনারা পাবেন না যে তারা সবাই এক জায়গায় আছে। একটা সেকশন থাকলে অন্য সেকশনকে কচু কাটা হতে হয়, দুজনের বেশি থাকতে পারে না। এখনো পর্যন্ত সুন্নি মুসলমান এই ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসন করেন। আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম। আরে রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম আমরা কোনোদিন শুনিনি হিন্দুদের মধ্যে। আমি শুভময়দার সঙ্গে একমত যে প্রত্যেক দুর্গাপুজোর সময় প্যান্ডেল করা হয়, দরজা রাস্তা আটকে যায়, তার জন্য দুর্গা ঠাকুর দায়ী নন। দুর্গা আমাদের কোনো ধর্মমতে লেখা নেই, কোনো ধর্মীয় পুস্তকে লেখা নেই যে দুর্গাপুজো করতে গেলে 5 দিন ধরে রাস্তা আটকাতে হবে। আমাদের লোকেরা গাজওয়ারি করে রাস্তা আটকিয়ে পুজো করেন, কিন্তু আমাদের কোনো স্ক্রিপচার তার সমর্থন করে না। উল্টো দিকে ইসলামিক ভার্স তারা সমর্থন করেন যে এই কাজগুলো করা যেতে পারে। ধরুন পরের বাড়িতে চুরি, শুক্রবার দিন করে শুভমেদা আইএসআইতে চাকরি করেন, প্রফেসর মানুষ, প্রতি শুক্রবার কলকাতার গলিগুজিতে যেতে হয় না। আমি ট্রায়াল কোর্টে প্র্যাকটিস করি, আই এম প্র্যাকটিসিং ইন ট্রায়াল কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্ট টু। আই হ্যাভ টু রান ফ্রম কোর্ট টু কোর্টস ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড সাবার্বস। আমি জানি প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ থাকে। I have to diverge my vehicle either to thither because of every Friday some roads are blocked in Kolkata Mahanagar for only purpose of namaz. And rightly so. And this particular purpose served by the namazis and supported by the government and other officials for what? For to prevent, to prevent religious terrorism exposed over the locality. That is also terrorism. আমরা सबाई शुद्ध आशी, हम लोग आते हैं इधर और बताते हैं टेररिज्म है, ऐसा एक टेररिज्म है, ऐसा वो अनदर टाइप ऑफ टेररिज्म। अरे भाई जो किताब में लिखा है टेररिज्म करने का राइट वो किताब मानने वाला सभी को होना चाहिए। जो किताब में लिखा है टेररिस्ट को जो देखता है, जो उसको सपोर्ट करता है, उनको नेकी मिलता है। जो किताब में लिखा है जो पर्टिकुलर सेक्शन को कत्ल करने का अधिकार जो जिसको पास रहते हैं, वो किताब तो टेररिज्म का सिस्टम का समर्थन करते हैं। बाकी कोई किताब में ऐसा लिखा नहीं है, तो खुल के बोलना चाहिए भाई। अभी कोई बताते नहीं है। एक दो चीज लाके, एक दो एग्जाम्पल लाके बोलता है रहीम भाई बहुत अच्छा आदमी है, समीम जी का तरह कोई आदमी नहीं मिलता भाई बाजार में, क्या अच्छा अदा है उनका, वो बताते हैं सब कुछ एक है। नो सर, देयर इज as per my thinking, as per my opinion, ये प्रोफेसर लोग को गुस्सा आ सकते हैं, लेकिन there is no need of comparative literature in our country. There is a warrant of the time, there is a need for comparative theology. क्या है उसमें और क्या इधर नहीं है। अरे आप एक साथ बता नहीं सकते मत्रिवत परदारेषु परद्रव्येषु दृश्यवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडितः। और उधर अगर तुम्हारा कौम के नहीं है तो उसका घर से उसका बहू बेटी को चुरा के लाना तुम्हारा फर्ज बनता है, लिखा है।
सूरह अनफाल आयत 3 लिखा है ऐसा, कोई बताते नहीं आप लोग। मैम, you people are fighting for against terrorism, but we should take the curative measure. We are taking only palliative measure. नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो 3-4 आयत ऐसा है, 101 जगह में 600 आयत में 128 आयत ऐसा है जिसमें स्ट्रेट एंड सिंपल कील के मतलबी भाषणबाजी है, और वो 5 वक्त नमाज के साथ वो मानता भी है। कोई बताते नहीं है हमको। और हमारा बंगाल में तो सभी धर्म समान है, बोलने वाला गॉडमैन्स भी बहुत पैदा हो गया। किसी के खिलाफ मैं नहीं हूं, सभी को मैं मानता हूं। जतो मत ततो पथ सभी बहुत बताते हैं। एंड फॉर आवर सेक मैम एंड अदर डिग्निटरीज हियर, ऐसा नहीं है जो हम लोग भारत से जुड़े हुए थे। नो, एंटर बंगाल entered into Pakistan, and we, the Hindu Bengali, fled ourselves from Pakistan and attached with the then time of India. That is the history. ऐसा नहीं है पाकिस्तान आपसे यहां से कुछ जमीन लेकर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का पैदा हुआ था। नहीं, ईस्ट पाकिस्तान का पैदा हुआ था इंटर बंगाल लेकर, और हम लोग हिंदू होमलैंड बनाया वहां, वो उसको तोड़ के। मेरा टूटे फूटे हिंदी मुझे माफ कीजिए, लेकिन द भावार्थ जो जाता है वो आपको समझ में आ रहे हैं, ये मुझे लगता है। तो अभी समस्या है कहां पे है, ये मेरा ओपिनियन आपके पास रखे हूं। एक तो है वो किताब, दूसरा है उनका फॉलोअर, तीसरा है ये जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म। ये टेररिज्म करने के लिए ये लोग आते क्यों हैं? खाने के लिए, कुछ जमीन दखल के लिए, अच्छा यहाँ पे शादी करने के लिए, अच्छा खूबसूरत लड़कियों के साथ? नो सर, ये लोग आते हैं क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ है अगर ऐसा करना है करोगे तो तुमको हूर मिलेगा 72 और तुम जन्नत हासिल करोगे। एक तरफ मातृवत परदार इशू, दूसरे तरफ परदार को लाने में आपको नेकी मिलेगा, जन्नत मिलेगा। एक तरफ लश्यवत परद्रव्येषु लश्यवत, और दूसरे तरफ लूटो काटो और बांटो का सिलसिला। हो सकता है क्या? We are the worst sufferer. We Bengali Hindus are worst sufferer of this system. ये कोई हरियाणवी नहीं जानते, तमिलनाडु का आदमी का मालूम भी नहीं है ऐसा कैसा होता है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा the water is boiling and warming now. They are feeling. केरल में थोड़ा बहुत होता है, हैदराबाद में तो हुआ है, लेकिन बंगाल का आदमी सबसे अच्छा जानता है क्या हुआ इधर। टुडे we are on 16th of August. ये 16 अगस्त इधर हुआ था ग्रेट कैलकाटा किलिंग। यहां से इन द ईयर ऑफ 1946 यहां से 1 किलोमीटर भी जाना नहीं पड़ेगा। तो एक बात, यहां से 1 किलोमीटर चला जाइए, एक विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन है। ऑन 16th August 1946 विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन वाज अ लेडीज स्कूल। सेकेंड हाफ दोपहर में दंगा फैलाए, सेकेंड हाफ हो गए थे। एज ग्रुप ऑफ पीपल, एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स, they were in their school there from 16 to 21 at the then point of time 21 age ka bhi girls, they are going to school. They've been raped and killed. Not only killed, after their slaughter, merciless slaughter, they entangled over the windows of that ferry's building. आज भी चला जाइए, देख लीजिए, वो जो विंडोज है अभी तक उसको ऐसे करके रखा हुआ है जैसे किसको मालूम नहीं पड़े ऐसा कुछ हुआ था।
यही है हमारा हिस्ट्री। सर्वधर्म समन्वयकारी जो आदमी होते हैं, जिसके साथ हुआ है, उसको बताने के पहले जिन्होंने किया है उसको बताना पड़ेगा। कोई मानता ही नहीं है। My learned brother, elder brother told here, yeah, which constitution, which section, which thing, who dare about constitution in Muslim community? आप पूछ लीजिए किसी से, who care and who dare? आप पूछ लीजिए, आपके पास एक कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूं और एक कॉपी कुरान, किसको मानोगे आप? एक बात, एक लफ्ज नहीं, एक सेकंड नहीं लाएगा, मुंह से निकल जाएगा कुरान। और किसी हिंदू को बताइए, ये जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसा बात होते हैं। मुश्किल हमारा इधर का है। एशिया মহাদেশের একটা বিশাল বড় দেশ, ওদের মতনই ভূখণ্ড, সেখানে একজন নেতা প্রায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, সেই সময় আরেকজন নেতা হাতা গুটিয়ে বললেন, আরে আমারও তো স্টেক চাই। গুন্ডামির দ্বারা আরেকটা স্টেক, আরেকটা রাজ্য তৈরি, একটা রাষ্ট্র তৈরি হলো। এবং আমাদের নেতারা বললেন, ঠিকই তো, ওদেরও তো একটা নিজেদের অধিকার, নিজেদের মতের স্বাধীনতা আছে, ওদেরও তো একটা অধিকার আছে, ওদেরকে আলাদা পাকিস্তান করতে দিয়ে দাও। সেই জন্যই তো আজকে ভারতের দুপাশে পাকিস্তান ছিল, এধারেও পাকিস্তান, এধারেও পাকিস্তান, ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান। ভেরি আনফরচুনেট ফর ইন্ডিয়ান পিপল। আমাদের লোকেরা শুধু বলে গেল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তো মুসলমানদেরও আছে, ওদের একটা আলাদা স্টেট দাও। ঠিক আছে, স্টেটটা হয়ে যাবার পরে আবার কেন একসঙ্গে হলো সবাই? আবার কেন এক জায়গায় থাকা হবে? ওটা ফিক্সড ডিপোজিট, এটা হচ্ছে দুজনের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। এগুলো বললেই আমরা সাম্প্রদায়িক, আমরা খারাপ। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। আমরা প্রত্যেক সময় না কিরকম হয় জানেন তো, এখানে একটা স্কিন ডিজিজ হয়েছে, একটু মলম নিয়ে লাগিয়ে দাও। ওখানে একটা আরজি করে বোমবাজি হয়েছে, একটুখানি গিয়ে লোকজন দিয়ে করে দাও। কাউকে বলুন না, কোনো এখানকার যারা আছেন বড় বড় লোকেরা, ইউ নো ম্যাম, in Kolkata there are certain area where police fear to go. They can't. There are 7 to 8. These liberal, those who are here also, liberal Hindus, tell them to buy a flat on that area. They will never take that very opportunity. This is the situation. আমরা ভাবের ঘরে চুরি করছি বন্ধু। এই ক্রস বর্ডার টেররিজম সারা জীবন চলবে, যুদ্ধ হবে। কথায় কথায় আমাদের যারা উগ্রবাদী একটুখানি এগিয়ে থাকা, তারা ইসরায়েলের উদাহরণ দেবো। আরে আর উই ইসরায়েলি, আর উই জিওনিস্ট মুভমেন্ট, তারা 500 টাকায় বিক্রি হয় না, 1000 টাকায় বিক্রি হয় না। এখানে তো 4 টাকার জন্য নিজের ছেলেকে বিক্রি করে দেবে, নিজের মেয়েকে বিক্রি করে দেবে। হচ্ছে বেরোনোর রাস্তা। এবারে আর 2 মিনিট সময় নেব। বেরোনোর রাস্তা আমার মতে, যারা এখানে আজকে এলেন, যারা আমার মতের নয়, সবাই আমার মতের সঙ্গে মিলবেন এরকম নয়, এটাই ভালো জিনিস। ভালোই তো, মিলতে হবে না। তাদেরকে একটা গল্প বলি। In the year of 1946-47, there was a Congress leader in Faridpur, East Pakistan. There was a village named Bandhaberia in Madaripur subdivision, Gopalganj. The person named Janakinath Sarkar, one person here chant at the time of my starting of my session, Jai Sri Ram, Janakinath ka matlab Sri Ram. He was there along with his family, 4 children. He's a congressman. ওনার মনে এটা ছিল যে গান্ধী বলেছিলেন ভারত ভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে ভাগ হবে। তারপরে দেখা গেল ভারত ভাগ হয়ে গেল আর গান্ধীজি তারপরেও ছাগলের দুধ এবং খেজুর খেতে রইলেন।
ব্রিটিশের পয়সায়। কিন্তু জানকীনাথ সরকার বিশ্বাস করেছিলেন। নভেম্বরে তার বাড়িতে আক্রমণ হয়, তার বোন রেপড হন, তার বোনের মেয়ে রেপড হন, both of the lady been raped and killed in their own ancestral house. And Janakinath and his family, with his family member, they fled away. They came to Krishnanagar, Batkulla, and then here, was in Shelda platform. After 74 years, this person, the grandson of Janakinath Sarkar, taking this opportunity to talk here because Hindu homeland West Bengal is here. Yes, I'm a son of that very family, of that millions of family who've been raped and killed in East Pakistan, or nothing else. Their only problem was they are Hindu. They belong to Hindu community. হিন্দু আর হিন্দু হওয়ার জন্য আমাদের অত্যাচারিত হতে হয়েছিল, আর অন্য কোনো কারণ নেই। এই কথাটা কেউ বলার মতন নেই। বড় বড় সেমিনার হচ্ছে, হল ভাড়া হচ্ছে, এসিতে বসে আছি, ওয়াটো আসছেন, এরা আসছেন, তারা আসছেন, করছেন, চলে যাচ্ছেন, একটা করে ইভেন্ট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কেউ বেরোচ্ছেন না। লিখুন, পড়ুন, বলুন। যারা বিরোধিতা করছেন তাদেরকেও বোঝানোর চেষ্টা করুন। যারা বিরোধিতা করছেন তাদেরকে বলুন যে চলুন আজকে রাতের অন্ধকার একটু খিদিরপুর, ইকবালপুর, মেটিয়া বুরুজ, কমসে কম এখান থেকে একটু দূরে রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, চলুন ঘুরতে চলুন। ये जो जगह का नाम बता रहा हूं ना मैं, मैम प्लीज गो एंड महसूस कीजिए पाकिस्तान कैसा होता है। साइकोलॉजिकली ऑल आर पाकिस्तानी हियर। दिस इज द प्रॉब्लम। আমরা আমরা যেটা বলতে চাইছি, আমার কথা পরিষ্কার, যে এই ক্রস বর্ডার টেররিজম 2215 কিলোমিটার, 2215 কিলোমিটার is a border of Indo-Bangladesh border. It is in West Bengal. We can't resist them. They're coming and they're coming. সমস্ত সংগঠনের সবাই ওখানে বসে আছে, শুধুমাত্র আইএসআই নেই। আমাদের ধারণা ভুল, ম্যাডামরা আরো ভালো জানেন। শুধু আইএসআই নেই, আইসিস থেকে শুরু করে সমস্ত সংগঠন ওখানে বসে আছে, জামাতে মুহাজিদিন, এভরিথিং। এবং তাদের কাজই হচ্ছে এখানে এসে দখল করা। আপনারা ভাবুন, ভাবার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। যারা আমার সঙ্গে একমত হলেন তারা শুধু ভেবে থাকবেন না, বাইরে গিয়ে বলুন, জোরের সঙ্গে বলুন, আরো জোরের সঙ্গে বলুন। যারা আমার সঙ্গে একমত নন তারা চলুন কোরআন পড়ি সবাই মিলে। আসুন, আমাকে দেখিয়ে দিন কোথায় কোরআনে কোথায় এটা লেখা নেই। কোন মুসলমানকে ডাকুন আমার পাশে, আমি বাজি ধরে বলছি, কেউ কোনো মুফতি কিংবা কাউকে ডাকুন, পাশে এসে বলবে what is Quranic verse and what the meaning of that. Thank you. ধন্যবাদ। My dear brothers, sisters, friends, and respected panelists. First, I am really feeling extraordinarily lucky to have you with us. This is 16th August. Mr. Devjit Sarkar told about, Mr. Mohit Rai told about the significance of this day, of the great Calcutta killing. Not only that, 3 days before today in Arjikot hospital, something has happened. And now the present situation in Calcutta and West Bengal is that of sheer anarchy. Despite all these problems, all these hurdles, you have taken great effort to be present here in this August hall. So I am expressing my gratitude towards you all. Thank you so much. Nextly, I will thank the Rammohan Library Authority to provide us with this hall so that we can be present and express our ideas. Thirdly, I must express
my gratitude to these two great ladies. You must remember that now is the correct time to remember that these two great ladies, one is a Lieutenant Colonel, retired Lieutenant Colonel from Indian Army, and another is Secretary General of World Anti-Terrorist Organization. Diti has told about them, about their qualifications and their antecedents. So I am welcoming them and expressing my gratitude towards them to be present, and also they have filled a gap, because in these wanting hours, these two women, they are the examples that how far women can go and how can they be an asset of our society. Thank you so much, madam. And lastly, the panelists, Shubhamay Babu, thank you so much. There is actually, in this our democratic system, we are much lucky in this democratic system to express our opinion openly and freely without any fear. And I'm telling to all the panelists and the people present here, had it been a Muslim majority country, this would not have been possible. Thank you so much to you all. Namaskar.